फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंस्टीट्यूशन दिस इज मोलाय आशा करी তোমরা খুব ভালো আছো। আজকের টপিক হলো রেফ্রিজি প্যারাগ্রাফস। তোমাদের যে 5 সাবজেক্ট এফইজি তার প্যারাগ্রাফ গুলো আমি দিয়ে দেব। আমার সেশনে প্রায় 10-12টা দিয়েছিলাম, তার মধ্যে আমি 10-12টা সেশন দিয়েছি, তার মধ্যে 4টে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, দুটো ভিডিওর মধ্যে দিয়ে 4টে দিয়ে দিয়েছি। তার লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো। এছাড়া আজকে আমি 8টা টপিক চুজ করেছি, তোমাদের আজকে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো। তো তার আগে দুটি কথা বলে নিতে চাই যে আমার চ্যানেল নতুন থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমি ইংলিশ নিয়ে একটা ইংলিশ জগৎ চ্যানেল খুলেছি, যেখানে ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ রাইটিং, ইংলিশ স্পিকিং, ইংলিশ সমস্ত ইংলিশের উপর দিয়ে একটা ক্লাস করানো হবে। খুব শীঘ্রই উইকলি একটা করে ভিডিও আসবে, চেষ্টা করছি। আমি ওপেন করেছি, তো যারা ইংলিশ শিখতে চায় তারা আমার চ্যানেলে জয়েন করতে পারো, আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারো, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, তো আসতে পারো। এছাড়া আমি প্যারাগ্রাফ নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই। প্যারাগ্রাফ মানে প্যারা করে লিখতে হবে। প্যারাগ্রাফ মানে কিন্তু পয়েন্ট করে না, পয়েন্ট করে লিখলে তাহলে এসএস হয়ে যাচ্ছে। এসএস যেটা আমরা থার্ড ইয়ারে গিয়ে 40 মার্কসের জন্য লিখে থাকি, এসএস মানে পয়েন্ট ওয়াইজ, যেটা বাংলায় প্রবন্ধ রচনা, অনেক বড় হবে, পয়েন্ট ওয়াইজ হবে। আমি কারোর সাথে কাউকে আমি কারোর বিরুদ্ধে যেতে চাইছি না, তো সহপাঠী প্রকাশনী যে লেখক যিনি লিখেছেন, আমি ওনার বিরুদ্ধে যেতে চাইছি না, কিন্তু উনি দেখলাম পয়েন্ট করে লিখেছে, তো আমি কিন্তু পয়েন্ট করে দেবো না। আর পয়েন্ট করে লেখা নিয়ম নেই, মানে এসে তো লেখেই, কিন্তু প্যারাগ্রাফ মনে হয় না এত শর্ট টাইপের মধ্যে, এত কম ওয়ার্ডের মধ্যে, 120 ওয়ার্ডের মধ্যে পয়েন্ট লেখা আমার মনে হয় না। তো আমি খুবই শর্ট করে দেবো আর খুবই ছোট দেবো, যাতে লিখতে সুবিধা, মুখস্থ সুবিধা হয়। তো দেখো আজকে টপিক 8 টপিক, তার মধ্যে ফার্স্ট টপিক আছে মাই হবি। আমি বিভিন্ন বই থেকে কালেক্ট করেছি, তো তোমাদের এটা লাস্টে তোমরা পুরো ভিডিও, আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো, পুরো ভিডিওটা দেখো। ভিডিওটা দেখার পর আমাকে আমার পিকচারগুলো আমাকে চেয়েও, আমি পিকচারগুলো দিয়ে দেবো, তবে কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখো, পুরো ভিডিওটা না দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। ফার্স্ট দেখো মাই হবি শুরু করছি। ফার্স্ট মাই হবি ইজ আ favorite pastime which one does for pleasure and not as one's regular work. My hobby is gardening. আমার গার্ডেনিং আর পাস্ট টাইম মানে হচ্ছে তোমাকে দেওয়া আছে শখ বা আমোদ প্রমোদ। My hobby is gardening. We have a small plot of land in front of our house. আমাদের বাড়ির সামনে একটা land আছে। There I have made many flowers garden. I plant there different species of flower plants such as rose, China rose, marigold, sunflower, tulip, night queen, jasmine, etc. Every afternoon coming from school, I go to my garden. I dig up soil with a spade and fertilizer and root out weeds. I water the plants every day. When different types of flowers bloom in my garden, my heart fills with joy. My hobby gives me a lot of pleasure and mental satisfaction. Not only that, it keeps me fit with enough manual labor, but my mother collects flowers from my garden for her daily puja. So my hobby is helpful to me different ways. খুবই শর্টে আছে, তোমাদের খুব সুবিধা হবে। নেক্সট আসি রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল, অর্থাৎ দুর্গাপূজাটা দেখে নাও। Durga Puja is the greatest festival of the Hindus. It is celebrated with pomp and grandeur all over in Bengal and in other parts of the world. It is held in autumn when nature looks fresh and beautiful. Goddess Durga is the embodiment of power. She symbolizes the victory of virtue over vice. The Bengalis think that Durga is the daughter who comes to her parents' home once in a year and with her family. So offices and educational institutions remain closed. People forget all their sorrows and sufferings during the 5-day festival. They put on new clothes and visit from one pandal to another. Immersions take place on the 10th day of the moon called Vijayadashami. People distribute sweets and exchange greetings. During this festival of religion, love, joy and union, we undergo a total rejuvenation. এরপরে আসি দুর্গাপূজা হয়ে গেল, এরপরে আছে মাই এক্সপিরিয়েন্স
of a journey by train. But long journey তো এটা long journey তো এসে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, long journey এসে যাবে। My experience of a journey by train. In the last summer vacation, I went to Santiniketan by the Santiniketan Express. My parents were with me. I managed to have a seat by the window. The train left Howrah station on time. Soon it began to run at a high speed. I looked out of the window. It was a fantastic experience. Everything seemed to dash behind in the wink of an eye. Each a glimpse and gone forever. A rush of cold air thrilled me. When the train stopped at Badwan station, a lot of vendors came in and started their trade cry. My father bought some snacks. With a few minutes, our train began to run again. It sped through vast fields full of red sand. The vast glory transported me into a land of dream. All at once, my father gave me head a jerk and called out, "Joy, come on, we have reached Bolpur." My journey of my experience of a journey by train ছিল value of time, games and sports. Value of games and sports আমি এটা জেরক্স থেকে আলোচনা করব, কারণ এটা আমার স্যালারি জেরক্স যে লাগে। তো এই টাইপ যদি করতে পারো তো খুব ভালো কথা। ভ্যালু অফ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস, ইট ইজ বেটার টু প্লে ফুটবল দ্যান রিড আ গীতা। এই ধরনের কোড যদি পাওয়া যায়, স্বামী বিবেকানন্দ লেখা, তো এই ধরনের কোড যদি পাওয়া যায় তো খুব ভালো। প্রত্যেকটা টপিকের উপর যদি কোড দিতে পারো তো এক্সট্রা পয়েন্ট পাবে, এক্সট্রা নাম্বার পাবে। True is Swami Vivekananda. The synchronized development of body and mind is essential for all our development. Games and sports provide this opportunity. They says all work and no play makes Jack a dull boy, and it clearly signifies the role of games and sports in our life. It makes us physically fit and mentally refreshed. Game and sports build our character, increase our patience and strengthens our willpower. Sporting spirit, that is to accept, to win or defeat with same grace, plays an important role in our working life. What is more, game and sports instill in us the spirit of discipline, cooperation, perseverance and fellow feeling. Games and sports help in establishing cordial and harmonious relations among different and individual states and nations. Therefore, everyone should be encouraged to involve in games and sports. যদি এই যে প্যারাগ্রাফটা আমি পড়লাম, যদি তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটা কঠিন মনে হয়, আমার আরো একটা প্যারাগ্রাফ আছে গেমস এন্ড স্পোর্টস এর, সহজ সরল আরো ইজি। যদি আরো কঠিন মনে হয় আমাকে বলো, আমাকে কমেন্ট করো, তাহলে আমি ওটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, এরপরে আসি মেমোরেবল ডে। এক মেমোরেবল এখানে আমি মেমোরেবল করেছি ইওর ফার্স্ট ডে এট স্কুল। ইওর ফার্স্ট ডে, কারণ ইওর ফার্স্ট ডে জীবনের প্রথম স্কুল দিনটা কেউ বলতে পারে না সিরিয়াসলি। তো ইওর ফার্স্ট ডে এটাও একটা ইওর ফার্স্ট ডে এট স্কুল ইন দ্য সেন্স মেমোরেবল ডে। There's such a moving incident in our life that we can never forget. সেখানে অনেক ঘটনা লাগে যে আমরা সত্যি কিছু ঘটনা আমরা ভুলতে পারি না। As for me, the most remarkable incident in my life is the memory of my first day at school. It was a cool summer morning. I woke up early. I was surprised when I entered my study room and that morning. A few school bags, new school dress, a pair of new shoes and number of colorful books were kept in my study desk. Tears of joy filled my eyes and I hugged my parents. On the way to school, my mother tenderly held my hand with a smiling face. I was very happy, but I had a feeling of fear when I saw the huge school building. The school campus was packed with pupils. The head teacher was a real gentleman. He showed me our classroom. My mother left me in my classroom and went away. I was about to cry. At that moment, the teacher entered the classroom and greeted us. He told us an interesting story. We felt at ease at once. That day I became intimate with Riti, who is now my best friend. The school broke up at 2 p.m. that day. I returned home with my mother in a happy mood.
মেমোরেবল ডে এটা ছিল, কমপ্লিট করে দিলাম মেমোরেবল ডে। এরপরে যদি আসি ক্রিকেট ম্যাচ, আমি এই প্যারাগ্রাফে ভিলেজ ফেয়ারটা পড়ে নিই, কারণ এর মধ্যে ভিলেজ ফেয়ারটা আছে। ভিলেজ ফেয়ারটা পড়ে নেওয়ার পর লাস্টে অন্য যাচ্ছি। ভিজিট দ্য ভিলেজ ফেয়ার। Fair and festivals are a vital part of human life. They add joy and variety to our dull day-to-day life. Every fair has a charm of its own, but the charm of a village fair is always something different, something special. As a village boy, I have a natural interest in them. Last winter, I visited fair in my village. I am in my native village, Kushumbur. The fair sat on our school ground on the onset of Postmas. I went to the fair with my sisters. There I saw thousands of people roaming here and there. Plenty of stalls where they are displaying toys, cheap domestic items, bengalis and whatnot. Besides, there are stalls of puchkas, singaras and peanuts for people to eat. At one side, I saw a round about in a full swing. I found men, women and children were jostling and bargaining to buy their desired items. Children were nagging their parents. I bought 2 sarees for my 2 sisters. However, as evening approached, I returned home in a tired and but happy mood. আমাদের কমপ্লিট করে দিলাম। এরপরে আসে কি এক্সাইটেড ক্রিকেট ম্যাচ, দেন ইয়োর স্কুল এন্ড ক্রিকেট ম্যাচ দুটো বাকি আছে, তো এই দুটো কমপ্লিট করে দেবো। ইয়োর স্কুল, the name of my school is Vani Vidyapit. It is co-educational HS high school. There are 1000 students and 30 teachers in the school. The school building is 3 stories. The classrooms are airy, well lighted and is spacious. There are a big garden in the school premises. We have a fine playground too. Our headmaster is a good administrator. All our teachers are neatly punctual. They teach us with loving care. We have a well equipped library cum reading room. Ours is a big laboratory too. The result of our school is always up to the mark. The students of our school get good chance to show their skill and in curricular activities. We take part in games and sports, debate and seminars. There are observed many functions like Independence Day celebration, School Foundation Day, Rabindra Jayanti, etc. Our school also arrange educational excursion. We all love our school very much. It is an ideal school to me. Your school completed, and the last one village fair. Village fair আছে, না village fair হয়ে গেছে। লাস্ট ওয়ান ক্রিকেট ম্যাচ। ক্রিকেট ম্যাচটা কমপ্লিট করলে তোমাদের অলমোস্ট কমপ্লিট করে দেবো। আর কয়েকটা আছে যেটা আমি পরে দিয়ে দেবো। Exciting cricket match. One day cricket is very popular. Cricket is very popular now. Last year, our club organized a one-day cricket tournament in our club premises, and 8 teams took part in the knockout tournament. Sabu Songo and Kishore Songo rose to the final. Hundreds and hundreds of spectators turned up to witness the match. It was a 20-over match. Sabu Songo winning the toss decided the first, and captain played a brilliant knock of 550. Sabu Songo piled off a heavy score of 160. It was a target quite unachievable. I thought so as their main bowler bowler had a fine hat-trick record in the previous matches. But cricket is a game of glorious uncertainties. This came true once again. Kishore Songo started well, but they lost some wickets in quick succession. Sabu Songo smelled the wind. Suddenly, the complexion of the game changed considerably. One of their left-handed batsmen Saurabh made a magic knock of 79, not out. The team beat the opponent 19.2 overs. 19 ball. It was a nail-beating finish. I enjoyed the exciting match exceedingly. তো তোমাদের
কমপ্লিট করে দিলাম প্যারাগ্রাফ, আর দু একটা আছে যেগুলো আমি পরে চেষ্টা করবো। আরো একটা ক্লাস করাবো যেটা ডায়লগ নিয়ে, আরো একদিন আসবো ডায়লগ নিয়ে। তো আজকের ক্লাসটা এইটুকু ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তোমরা যদি কিছু পেয়ে থাকো আমার ভিডিও দেখে, তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, বিশেষ করে শেয়ার করো। আমার চ্যানেল নতুন নতুন সাবস্ক্রাইব করে দিও। এছাড়া আমাকে ফলো করতে হলে আমার ডিসক্রিপশনে সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া আছে, ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দেওয়া আছে, ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে। ওখানে আমি এই ইমেজগুলো তোমরা যদি চাও, আমার ইমেজগুলো ওখানে দিয়ে দিব। আমার 5 সাবজেক্টের গ্রুপ জয়েন করে ওখানে তো ইমেজগুলো নিতে পারো। এছাড়া আমার পার্সোনাল পেজ আছে, পার্সোনাল গ্রুপ আছে, ফেসবুক গ্রুপ আছে, ফেসবুক পেজ আছে, অনেক ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া আছে। তোমরা আমার সাথে কানেক্ট হতে পারো, জয়েন করতে পারো। পরীক্ষা এসে গেছে, সামনে এক্সাম, ফাটিয়ে পড়ো, ফাটিয়ে লেখো। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, গিভ ইউর বেস্ট 20%। থ্যাংক ইউ।